Good day. Thank you for joining the media news on BCOS television. I am Belumi Asende. The Minister Designate for Power, Joseph Tegbe, has denied report claiming a promise to fix Nigeria's power grid within 3 months, describing the report as a misrepresentation of his remarks during his Senate screening. In a statement posted on X yesterday by spokesperson Adiola Adelabu, Tegbe clarified that he never gave a 3-month deadline for fixing the country's electricity challenges. According to the statement, Tegbe told senators during his screening on May 6, 2026, that timelines for reforms in the power sector were still being worked out and would depend on diagnostics and consultations with stakeholders. The statement explained that while initial grid stabilization effort and electricity metering could take about 1 year. On electricity tariffs, the minister-designate reportedly assured lawmakers that reforms would protect vulnerable households while balancing stability, investor confidence, and efficiency in the sector. The Inter-Party Advisory Council, IPAC Oyo State Chapter, has charged all political parties, stakeholders, party leaders, aspirants, as well as electorate to prioritize peace, service, and a pace-setter legacy as the political atmosphere begins to gather momentum ahead of the 2027 general elections. IPAC gave the charge in a statement signed by the Oyo State Chapter Chairman, Mr. Opeyemi Akiade. According to the statement, IPAC has observed with concern the rising temperature of political discourse in the state and therefore called on aspirants and their supporters to maintain the highest level of decorum and allow peace to reign. It noted that Oyo State, which has historically stood as the pace-setter state, a beacon of intellectual politics and administrative excellence, must collectively resolve that the ghost of the 1962 Operation Wite, which ravaged southwestern Nigeria, will never be invited back into the street. IPAC reminded all actors that politics is about service and sacrifice, not conflict or confrontation, adding that the quest to lead must never be a reason to destroy the very people one intends to serve. It also condemned the growing trend of disrespect toward elders and the revered traditional institutions. IPAC, however, called on the security agencies to remain vigilant and neutral and charged the electorate to reject any invitation to act as agent of destruction for any politician's ambition. The Independent National Electoral Commission, INEC Oyo State, is to resume the third phase of the continuous voter registration CVR exercise as from Monday, 11th May to Friday, 30th July 2026, with both the online pre-registration and physical in-person registration across the state, which is in line with the 2026 approved timetable of the exercise. In a media release, the Resident Electoral Commissioner (REC) in the state, Professor Adeniro Tella, noted that the third phase of the exercise would also accommodate the rotational movement of INEC voter enrollment device (IVED) machines across all the 33 registration areas of INEC local government area offices in the state as from Monday, 11th May to Friday, 3rd July 2026, respectively. The REC stated further that the timing for the CVR exercise, including the rotational movement of the IVED machines, would be from 9 a.m. to 3 p.m. daily, excluding weekends and public holidays, respectively, adding that at the state INEC offices and the 33 local government INEC offices, prospective registrants could also be registered within the stipulated time frame. Professor Tella urged all eligible citizens to take full advantage of the final phase of the CVR exercise, adding that the same would give all eligible registrants the opportunity to register. It said those that want to change their polling unit or state from one place to another can do so, while those who have their permanent voter cards PVCs defaced or lost can do the needful, and those yet to collect their PVCs have the opportunity to collect their printed PVCs at their various INEC local government area offices.
The rising cost of nomination forms for elective offices in Nigeria has continued to spark concerns over accessibility, inclusiveness, and fairness in the country's democratic process. Aspiring candidates are now required to pay millions of naira to secure party nomination forms, a development many observers say could limit participation to only the wealthy. Our reporter, Oyechile Oloyede, now reports. The increasing cost of election nomination forms in Nigeria remains a major subject of public discourse, with many questioning its impact on democratic participation. A political analyst, Dr. Adekunle Onile, described the developments as both prohibitive and detrimental to democratic growth, noting that high fees imposed by political parties effectively shut out competent but financial disadvantaged individuals. He warned that the trend is gradually transforming politics into an exclusive preserve of the wealthy, where financial capacity determines eligibility to contest elections. Dr. Onile further explained that this pre-elections exclusion weakened democratic values and could encourage corruption, as elected officials may seek to recoup the substantial funds spent during the nomination process. While acknowledging that political parties often justify the high fees as a means of screening serious candidates or generating revenue, he maintained that financial strength should not be the benchmark for political ambition. He therefore calls for reforms that will make the process more inclusive and reflective of true democratic ideas. A democratic setup should be able to give everybody a level playground, not only the rich people. But the current trend now is that. So I think the prohibited cost of nomination form should be abolished. And we should find another method. If the reason why political parties are raising costs is because they want to get revenue or they want it to be limited to those who are serious, that's not the best method of knowing those who are serious. And that's not the best method of raising revenue. Political parties are not supposed to be primarily to raise revenue. Their mandate is not that. Their mandate is... Also speaking, a legal practitioner, Taiwo Paul, noted that nomination fees are determined internally by political parties through decisions of their leadership. He explained that while such fees may be affordable for wealthy aspirants, they remain out of reach for many Nigerians, particularly those from less privileged backgrounds. Mr. Paul, however, emphasized that the cost of nomination forms should not be used as a measure of leadership capacity, stressing that competence and performance are not necessarily tied to financial strength. Actually, the cost of the nomination form is not feasible for all individuals within a country. However, what is expensive to A, to B, it is something that they can get with ease. So in that case, for the lower class, the cost of the nomination form is totally expensive. Many of them cannot afford it. While to the upper class is what they can get with ease. And it won't cost them anything to obtain the nomination. Stakeholders says that although political parties may have varied reasons for setting high nomination fees, the growing cost continues to pose a significant barrier to inclusive political participation. They insist that for democracy to strive, the pathway to leadership must be more accessible and not determined solely by economic power. Oyechile Oloyede, BCOS News. BCOS TV is now on Niger TV app, and you can watch us from any part of the world. Also, BCOS website is live. Kindly visit www.bcostv.com. You can also watch us on GoTV, channel 134 and channel 113 on Star Times. And now, before I go, security is everybody's business. If you see something, say something. And that ends the media news. Thank you for joining us. Good afternoon. Rọrùn pẹ̀sẹ̀
láti kéde nílé akéde tọ̀yọ́ ni ó nílò kó ṣe mọ́ dára rẹ̀ láàmú sọ pé òun wọkọ̀ bọ̀ wá sílé akéde lóríta Basọ̀rún ìlú Ìbàdàn mọ́ pàápàá jùlọ láti ṣe ìkéde yẹn polówó ọjà yẹn tàbí fi tótọ́ tó sì yẹ tó àwọn aráàlú létí bóyá nípa àpàdé nípa àsọjí àbí nǹkan kan àbómi ìtẹ́balẹ̀ fẹ́ ṣe ẹ torí agbègbè àgbáyé kẹ́ẹ̀nà tẹ́ fẹ́ ṣe hàn wá 09158703300 lórí agbègbè kí ló ń ṣẹlẹ̀ WhatsApp nọ́mbà ìkànnà mọ̀ ní ọ̀rọ̀rùn pẹ̀sẹ̀ stress free courtesy BCOS. You don't have to stress yourself coming down to Ile Akede Orita Basọ̀rún Ìbàdàn again to make that announcement or place that advert. Book online, personal paid announcements, obituaries, or in memoriam, annual conventions, workshops, crusades, social diaries, inter-house sport competitions, musical shows or concerts, and other promotions. Very simple. Go online to book for transmission on BCOS radio channels or BCOS TV, or simply call 091 5870 3300 or WhatsApp on the same number 091 5870 3300. BCOS, a media giant in a class of its own. That's requesting for tickets and it's going wild. Yes! Man, you resemble your father. In that case, I want a special order. Who is this Homo sapien? Oh, you mean that hippopotamus? You want to spoil my children? I'm Masiko. You're welcome to the biggest fight of the century. My name is Iroyin and I'll be your commentator for this match. Papi! I'll record a song for you. Can you even read or write? Not be wrong guess, you be. This na my real face. No! Start singing for me. You and I will be as one. How do we encourage people to go into agriculture, considering the fact that agric itself is facing a lot of challenges? Yeah, I think one, we must do a sensitization or enlightenment. You see, unfortunately, most of our youth, when they go outside the country, they do what they don't want to do in Nigeria. Yeah, many of them, they can go and work on the farm. And in that farm, the only difference is that there is light and all of that, regular electricity and all of that, but they still do the same thing. So I think that the need for us to encourage our youth, you know, because if you want food security to be enhanced in this country, there is a need to encourage our youth to participate actively. Agric is a profession that one should be proud of.
ẹ kú dédé àsìkò yìí a kú iṣẹ́ látàárọ̀ ìròyìn ọjọ́ kan rí ni mo mú wá fún yín Bùnmi Elégbèdé lórúkọ tèmi. Ẹni tí wọ́n fàyàn sí ipò mínísítà fún iléeṣẹ́ ohun àmúṣagbára Joseph Ọlásùnkànmí Tẹ́gbè ti tako ìròyìn kan pé òun ṣèlérí láti ṣe àtúnṣe ibùdó agbára iná ọba ilẹ̀ yìí láàrin oṣù mẹ́ta tó bá dépò. Ó ṣàpèjúwe ìròyìn náà gẹ́gẹ́ bí àṣìgbọ́ nípa ọ̀rọ̀ tó sọ lásìkò àyẹ̀wò rẹ̀ nílé ìgbìmọ̀ aṣòfin àgbà. Nínú àtẹ̀jáde tí agbẹnusọ rẹ̀ Adéọlá Adélábù fi síta lójú òpó ìtàkùn àgbáyé lọ́jọ́bọ̀, Tẹ́gbè ṣàlàyé pé òun kò fi gbèdéke oṣù mẹ́ta kalẹ̀ o láti yanjú ìpèníjà tó ń kojú ẹ̀ka iná ọba nílẹ̀ yìí. Gẹ́gẹ́ bí àtẹ̀jáde náà ṣe wí, Tẹ́gbè sọ fún àwọn aṣòfin lásìkò àyẹ̀wò rẹ̀ lọ́jọ́ kẹfà oṣù yìí pé àsìkò tí wọ́n nílò láti ṣe àtúntò ẹ̀ka iná ọba lórílẹ̀‐èdè yìí ni wọ́n ń ṣiṣẹ́ lé lórí, tí yóò sì tún dá lórí àbájáde ìwádìí àti kíkàn sí àwọn ẹlẹ́kajẹ̀ka tọ́rọ̀ kàn. Àtẹ̀jáde náà ṣàlàyé pé a yan láti fẹsẹ̀ iṣẹ́ múlẹ̀ ní ibùdó agbára iná ọba náà kó lè dúró re yóò bẹ̀rẹ̀ láàrin 100 ọjọ́ àkọ́kọ́ rẹ̀ lọ́fíìsì. Àmọ́ tí àtúntò gbogbo tó fi mọ́ ìfẹsẹ̀rinlẹ̀ ẹ̀ka náà, ìpèsè afẹ́fẹ́ gáàsì àti pípèsè ẹ̀rọ tó ń ka iná ọba yóò gbà tó ọdún kan kí eléyìí kó tó wáyé. Lórí ọ̀rọ̀ owó iná ọba, ẹni tí wọ́n fẹ́ràn sípò mínísítà náà fi dá àwọn aṣòfin lójú pé àtúntò náà yóò dáàbò bo àwọn ìdílé tí kò rọ́wọ́ họrí, yóò sì tún dá ìfọkàntán padà sínú àwọn olùdókòwò àti mímú yanyan ẹ̀ka iná ọba. Wàyí o, ìgbìmọ̀ olùgbaninímọ̀ràn láti inú ẹgbẹ́ òṣèlú kan sí òmíràn ní ìpínlẹ̀ yìí ti rọ àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú ẹlẹ́kajẹ̀ka, àwọn aṣáájú olóṣèlú, àwọn olùdíje àtàwọn olùdìbò láti mú àlàáfíà, ṣíṣiṣẹ́ sí ìlú àti fífi ìpìlẹ̀ rere lélẹ̀ lọ́kùnkúndùn bí agbo òṣèlú ṣe ń gbáradì láti máa rọ́ kẹ̀kẹ́ báyìí ṣáájú ètò ìdìbò gbogbogbò tí yóò wáyé lọ́dún 2027. Ìgbìmọ̀ IPAC ṣàlàyé ọ̀rọ̀ yìí nínú àtẹ̀jáde tí alága rẹ̀ nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ọ̀gbẹ́ni Ọpẹ́yẹmí Akínadé fi síta. Àtẹ̀jáde náà jẹ́ kó di mímọ̀ pé ìgbìmọ̀ olùgbaninímọ̀ràn náà ń wòye bí ohun gbogbo ṣe ń lọ lágbo òṣèlú ní ìpínlẹ̀ yìí lẹ́nu lọ́lọ́ yìí. Ó wá ké sí àwọn olùdíje àtàwọn alátìlẹyìn wọn láti jẹ́ kí àlàáfíà jọba nínú ohun gbogbo tí wọ́n bá ń ṣe. Bákan náà ló wòye pé ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti ní ìtàn àti máa ṣe bọ̀ tipẹ́ nípa àwọn lọ́pọlọ pípé ẹ̀dá nínú òṣèlú àti àwọn oníṣàkóso tó dáńtọ́. Wọ́n sì gbọ́dọ̀ jùmọ̀ ṣiṣẹ́ pọ̀ láti má ṣe jẹ́ kí irú ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ lọ́dún 1962 èyí tí wọ́n pè ní Operation Wettier tó gba ẹkùn ìwọ̀ oòrùn gúúsù ilẹ̀ yìí kan kó má tún wáyé. Ìgbìmọ̀ IPAC wá ké sí àwọn àjọ aláàbò gbogbo láti máa fojú sọ́rí o kí wọ́n sì takété sí òṣèlú bí ó ṣe ń rọ àwọn olùdìbò náà láti kó papọ̀ sí ohun gbóhun tó lè pagidínà àfojúsùn àwọn olóṣèlú fún wọn. Wàyí o, àjọ elétò ìdìbò nílẹ̀ yìí INEC ẹ̀ka tìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti ṣetán láti bẹ̀rẹ̀ abala kẹta ètò ìforúkọsílẹ̀ fún gbígba káàdì ìdìbò alálòpẹ́ bẹ̀rẹ̀ láti ọjọ́ Ajé ọjọ́ 11 oṣù yìí títí di ọjọ́ Ẹtì 30 oṣù keje ọdún yìí fún ìforúkọsílẹ̀ lórí ìtàkùn ayélujára àti lójúkorojú káàkiri ìpínlẹ̀ yìí èyí tó wà ní ìbámu pẹ̀lú àlàkalẹ̀ ètò náà fọ́dún 2026. Nínú àtẹ̀jáde tí kọmíṣánná àjọ elétò ìdìbò nílẹ̀ yìí INEC ẹ̀ka ti ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ọ̀jọ̀gbọ́n Adéníran Tẹ̀lá fi síta, ó ṣàlàyé pé abala kẹta ètò ìforúkọsílẹ̀ náà yóò tún fààyè gba gbígbé ẹ̀rọ ìforúkọsílẹ̀ káàkiri gbogbo àwọn ibùdó ìforúkọsílẹ̀ 33 tó wà ní ọ́fíìsì àjọ INEC láwọn ìjọba ìbílẹ̀ ní ìpínlẹ̀ yìí láti ọjọ́ Ajé ọjọ́ 11 oṣù karùn-ún sí ọjọ́ Ẹtì ọjọ́ kẹta oṣù keje ọdún yìí. Kọmíṣánná náà tún fi kún ọ̀rọ̀ rẹ̀ pé ètò ìforúkọsílẹ̀ náà yóò máa wáyé láàrin aago 7 òwúrọ̀ sí aago 7 ọ̀sán ojoojúmọ́ yàtọ̀ sí òpin ọ̀sẹ̀ àti àwọn ọjọ́ tí ìjọba bá kéde ìsinmi lẹ́nu iṣẹ́. Ọ̀jọ̀gbọ́n Tẹ̀lá wá rọ gbogbo àwọn ọmọ ilẹ̀ yìí tó kójú òṣùwọ̀n láti forúkọ sílẹ̀ wípé kí wọ́n ṣàmúlò àǹfààní yìí. Bákan náà, àwọn tó bá fẹ́ pààrọ̀ ibùdó ètò ìdìbò wọn tàbí ìpínlẹ̀ tí wọ́n wà tẹ́lẹ̀ láti kúrò níbẹ̀, wọ́n lè ṣe bẹ́ẹ̀ ò tí àwọn tí wọ́n fẹ́ gba káàdì ìdìbò wọn náà tó bá ti bàjẹ́ tàbí tó ti sọnù lè gbé ìgbésẹ̀ tó yẹ. Àwọn tí kò tí ì gba káàdì ìdìbò rí rárá náà ní àǹfààní láti lọ gbà á ní ọ́fíìsì àjọ INEC tó wà ní ìjọba ìbílẹ̀ tí wọ́n wà. Owó gọbọi fún àti ra fọ́ọ̀mù fún ipò òṣèlú lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ni àwọn aráàlú ti ń fi ẹ̀dùn ọkàn wọn hàn lórí o àti bí kò ṣe dára tó fún ètò òṣèlú ìjọba àwarawa. Olùdíje kan yóò san ẹgbẹ̀lẹ́gbẹ̀ mílíọ̀nù náírà láti lè ra fọ́ọ̀mù èyí tí àwọn òǹwòye sọ pé àwọn tó ní búrùjí nìkan ni àǹfààní náà ṣí sílẹ̀ fún. Akọ̀ròyìn wa Oyèsílẹ̀ Olóyèdé ṣe àgbéyẹ̀wò ohun tó ń ṣẹlẹ̀ yìí, àlàyé yòókù rẹ̀ lẹ́nu Olúwaṣeun Akínọ̀ṣun. Bí owó fọ́ọ̀mù olùdíje fún ipò òṣèlú nílẹ̀ yìí ṣe ń gbẹnu sókè sí i
ló ti di nǹkan tí àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè yìí ń kọminú lé lórí tí ọ̀pọ̀ sì ń béèrè ipa tí yóò ní lórí kí àwọn èèyàn láǹfààní láti kópa bó ṣe yẹ nínú ètò ìjọba àwarawa. Òun wòye ohun tó ń lọ lágbo òṣèlú kan, ọ̀mọ̀wé Adékúnlé Onílẹ̀ ṣe àpèjúwe ìgbésẹ̀ yìí gẹ́gẹ́ bí èyí tí yóò máa ṣe àkóbá fún ìdàgbàsókè ìjọba àwarawa. Ó wòye wípé gbígbé owó gẹ́gẹ́ lé orí fọ́ọ̀mù yìí yóò dínà mọ́ àwọn olóṣèlú tó bá dángájíá láti kópa nínú ètò ìdìbò, tó sì jẹ́ wípé yóò ní ipa tí kò dára tó lórí ètò ọrọ̀ ajé ẹnìkankan. Ó laago ìkìlọ̀ wípé díẹ̀díẹ̀ ìgbésẹ̀ yìí ló ti ń mú àwọn nǹkan mìíràn wọnú ìlànà òṣèlú wa, èyí tó ń ṣe ìdíwọ́ fún àwọn ọ̀pọ̀ ènìyàn láti lè kópa nínú ètò òṣèlú, pàápàá jùlọ àwọn tí kò bá rí jẹ̀ṣẹ́kù. Nígbà tó jẹ́ wípé béèyàn bá ṣe lówó tó ni yóò sọ bí ẹni náà yóò ṣe kójú òṣùwọ̀n láti díje du ipò òṣèlú. Ọ̀mọ̀wé Onílẹ̀ ṣe àlàyé síwájú wípé àwọn nǹkan tó ti ń wáyé ṣáájú ètò ìdìbò yìí ló mú akùdé bá ìjọba àwarawa, èyí tó tún lè fààyè gba ìwà jẹgúdújẹrá, nítorí pé àwọn tí wọ́n bá padà dìbò yàn sí ipò àṣẹ yóò wá ọ̀nà tí wọ́n fi kó àwọn owó tí wọ́n ti ná jọ nígbà tí wọ́n bá wọlé tán. Ó mẹ́nubà wípé àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú máa ń gbé àwọn ìgbésẹ̀ wọn, pàápàá jùlọ bí owó tó pọ̀ ṣe gun orí fọ́ọ̀mù tí àwọn tí yóò díje du ipò ń gbà yìí. Wọ́n ní ó jẹ́ ọ̀nà láti lè mú olùdíje tó káàtó tí wọ́n sì tún wà fún láti pa owó wọlé fún ẹgbẹ́ òṣèlú kọ̀ọ̀kan. Ó tẹnumọ́ wípé bí èèyàn bá ṣe ní jọ̀bọ̀jọ̀bọ̀ lápá kọ́ ló yẹ ká máa lò gẹ́gẹ́ bí ohun tí yóò jẹ́ àfojúsùn wa nínú òṣèlú. Ó wá dábàá mímú àtúntò bá ìlànà ètò ìdìbò ilẹ̀ wa lọ́nà tí yóò fi ààyè gba àwọn èèyàn láti lè kópa bó ṣe yẹ nínú rẹ̀, tí yóò sì tún ṣe àfihàn ìlànà òṣèlú ìjọba àwarawa èyí tó tọ̀nà. Eléyìí ò fààyè gba àwọn tí ó kù díẹ̀ káàtó fún tàbí kó jẹ́ mẹ̀kúnnù tàbí tẹ́ntẹ́pẹ́ ẹni tó rí ẹ̀ pé tọpọlọ ẹ̀ pé tí ó fẹ́ fi ìrẹ̀ jí nítorí pé yes òun ní nǹkan tó la tóun fẹ́ gbéṣe fún ìlú, ṣùgbọ́n níbi pé kí ó kọ́kọ́ wá gba fọ́ọ̀mù ní mílíọ̀nù yìí wọ́n ti kún lápá, agbára rẹ̀ lè má lè gbé. So kì í sì sóhun nìkan ni ó kábàámọ̀ ohun tó ṣẹlẹ̀ yìí. Ilẹ̀ Nàìjíríà náà máa kábàámọ̀ àwọn olórí ọpọlọ pípé, àwọn olórí pípé tí wọ́n ò fẹ́ díje ṣùgbọ́n tí ọ̀wọ́n owó tí ò ságbára fún wọn. So ìgbàgbọ́ mi ni pé ó yẹ ká tún àríyí wò dáadáa. Bákan náà nígbà tó náà sọ̀rọ̀, akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ amòfin Táíwò Paul tọ́ka sí wípé iye tí wọ́n ń ta fọ́ọ̀mù mo fẹ́ díje dupò nínú ẹgbẹ́ òṣèlú yìí ló jẹ́ wípé àwọn aṣáájú ẹgbẹ́ òṣèlú kọ̀ọ̀kan ló máa ń panupọ̀ gbé iye owó náà kalẹ̀. Ó ṣe àlàyé síwájú pé irúfẹ́ owó yìí ló jẹ́ pé àwọn tí Ọlọ́run bá gégi ọlà fún nìkan tí wọ́n fẹ́ díje dupò òṣèlú ló máa ń lórí ọ̀fẹ́ láti lè gba fọ́ọ̀mù, èyí tó sì jẹ́ wípé ó ń dènà àwọn kòlàkòṣagbe náà láti lè kó ipa nínú òṣèlú. Ọ̀gbẹ́ni Paul